Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir hari ini. Hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar PT Nestlé Indonesia. Judul presentasi kita adalah mengidentifikasi segmen dan target pasar PT Nestlé Indonesia. Dalam sesi ini, kita akan melihat bagaimana perusahaan menentukan siapa saja pelanggan utamanya dan bagaimana mereka menyesuaikan strategi pemasaran. Saya harap kalian semua mendapatkan wawasan yang bermanfaat dari presentasi ini. Mari kita mulai. Sejarah dan operasional kita dimulai sejak tahun 1971, jadi kita sudah berpengalaman lebih dari 5 dekade. Saat ini, Nestlé Indonesia mempekerjakan sekitar 3.7 karyawan dan memiliki beberapa pabrik modern yang tersebar di Pulau Jawa. Ini menunjukkan komitmen kita terhadap efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, sebagai bagian dari jaringan global Nestlé, kita memiliki akses ke pasar internasional yang luas. Pada tahun 2024, penjualan global mencapai CHF 914 miliar, dan kita menawarkan lebih dari 2 merek di seluruh dunia. Ini memperkuat posisi kita sebagai pemain utama di industri makanan dan minuman. Fokus utama kita tetap pada nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini sangat selaras dengan prinsip menciptakan nilai bersama atau CSV yang kita pegang teguh di Indonesia. Jadi, semua yang kita lakukan tidak hanya bertujuan untuk bisnis yang sukses, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Saat kita membahas geografi dan budaya Indonesia yang beragam, kita harus menyadari bahwa keragaman ini menuntut kita untuk menawarkan produk yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Jadi, pemahaman mendalam tentang berbagai latar belakang budaya dan kondisi geografis sangat penting agar produk kita bisa diterima dan relevan di setiap daerah. Selain itu, relevansi dengan konsumen menjadi kunci. Dengan melakukan segmentasi yang tepat, kita bisa menjangkau berbagai kelompok, mulai dari masyarakat perkotaan yang dinamis hingga desa-desa yang lebih tradisional. Tidak hanya itu, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai tingkat pendapatan dan kelompok usia, karena kebutuhannya tentu berbeda-beda. Sementara itu, misi nutrisi dari Nestlé sendiri adalah untuk menjukung kehidupan yang lebih sehat. Produk kita dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam ini, sehingga kita bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Intinya, memahami keragaman geografis dan budaya, serta melakukan segmentasi yang tepat, sangat penting agar kita bisa tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan dan produk kita kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada slide ini, kita akan membahas tentang distribusi luas produk kita di pasar Indonesia. Distribusi ini mencakup retail modern perkotaan, seperti supermarket dan toko-toko besar, serta toko kelontong di daerah pedesaan. Nah, dijukung juga oleh kementerian dengan platform e-commerce yang memungkinkan kita menjangkau konsumen di berbagai wilayah dengan lebih luas dan efisien. Selanjutnya, kita juga menyesuaikan produk kita dengan iklim tropis Indonesia. Misalnya, kita punya produk seperti kopi es dan es krim yang sangat populer sepanjang tahun karena cuaca yang panas dan lembab. Penyesuaian ini penting agar produk tetap relevan dan diminati oleh konsumen di berbagai daerah. Terakhir, kita melihat segmentasi geografis yang mengedepankan cita rasa lokal dan merek global. Jadi, kita berusaha memahami preferensi regional dan menyesuaikan varian produk serta strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan selera di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pendekatan ini, kita bisa memperkuat kehadiran produk di seluruh Nusantara, dari kota besar hingga desa, sambil tetap mempertahankan identitas dan keunikan masing-masing daerah. Pada bagian ini, kita melihat segmentasi pasar berdasarkan usia, pendapatan,
dan tahap keluarga. Untuk bayi dan balita, merek terpercaya seperti lactogen dan diancow menjadi pilihan utama karena mereka mendukung pertumbuhan optimal sejak dini. Jadi, orang tua percaya bahwa memilih produk ini dapat membantu anak-anak mereka tumbuh sehat dan kuat. Selanjutnya, untuk anak dan remaja, produk seperti Milo dan Nesquik menjadi favorit sebagai sumber energi setelah sekolah. Mereka membantu anak-anak tetap aktif, fokus, dan siap menghadapi kegiatan sehari-hari. Ini menunjukkan pentingnya menyediakan solusi yang mendukung kebutuhan energi mereka. Bagi konsumen berpendapatan rendah, kami menawarkan produk yang terjangkau namun tetap difortifikasi dengan nutrisi esensial seperti zat besi, yodium, vitamin A, dan seng. Produk ini penting untuk mengatasi kekurangan gizi yang sering dialami di kalangan ini. Memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang mereka perlukan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sedangkan untuk kelas menengah perkotaan, tren menunjukkan peningkatan pencarian produk premium dan indulgent, seperti kembang gula dan minuman tertentu. Mereka mencari pengalaman memanjakan diri yang lebih berkualitas, mencerminkan gaya hidup yang lebih berkembang dan berorientasi pada kualitas. Secara keseluruhan, segmentasi ini menunjukkan bagaimana kami menyesuaikan penawaran kami sesuai dengan kebutuhan dan preferensi berbeda dari berbagai kelompok konsumen. Ini adalah bagian penting dari strategi kami untuk menjangkau semua lapisan masyarakat secara efektif. Selamat dating di slide 6. Di sini, kita akan membahas beberapa perilaku dan psikografis konsumen di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pasar makanan dan minuman. Pertama, ada konsumen yang sangat peduli dengan kesehatan mereka. Mereka mendorong permintaan akan produk bebas gula, rendah gula, dan yang difortifikasi, karena semua ini mendukung gaya hidup sehat yang semakin digemari. Jadi, kita bisa melihat tren ini sebagai peluang besar untuk menjembangkan produk yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, ada pencari kenyamanan. Mereka biasanya memilih ukuran kemasan yang lebih kecil dan opsi siap konsumsi, terutama di pusat kota yang sibuk. Mereka menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam mengkonsumsi makanan, sehingga produk yang praktis dan mudah dibawa sangat diminati. Terakhir, budaya dan tradisi turut memengaruhi perilaku konsumsi. Pada saat perayaan hari raya, permintaan akan kue kering dan kembang gula yang diawetkan meningkat secara signifikan. Ini sesuai dengan tradisi lokal yang menghargai makanan khas saat perayaan, dan ini menjadi peluang besar untuk memproduksi dan memasarkan produk yang sesuai dengan momen tersebut. Secara keseluruhan, memahami ketiga aspek ini, kesadaran akan kesehatan, kebutuhan akan kenyamanan, dan pengaruh budaya, akan membantu kita menyesuaikan strategi pemasaran dan inovasi produk agar lebih relevan dan menarik bagi konsumen Indonesia. Selamat dating di slide 7, di mana kita akan membahas tentang pemanfaatan wawasan konsumen dan konteks persaingan di pasar. Nestle sangat berkomitmen untuk memahami wawasan konsumen secara mendalam. Ini membantu kami menyempurnakan penawaran produk dan strategi pemasaran yang kami terapkan secara lokal, sehingga produk kami tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, kita juga harus menyadari bahwa persaingan di pasar, susu kental manis, dan kembang gula sangat lekat. Ini menuntut kita untuk terus berinovasi secara berkelanjutan dan mengadopsi strategi pemasaran yang adaptif agar tetap kompetitif. Tidak kalah penting, kita harus memahami bahwa konsumen Indonesia sangat dipengaruhi oleh promosi, faktor sosial, dan kebiasaan budaya. Semua aspek ini memainkan peran besar dalam keputusan pembelian mereka, sehingga kita perlu menyesuaikan pendekatan kita agar lebih efektif dan resonan dengan mereka. Secara keseluruhan,
wawasan competitive, dan perilaku konsumen, inai menjadi kunsai, dalam membangun strategi, yang kuat dan berkelanjutan. Dengan memahami mereka secara mendalam, kita bisa tetap relevan dan unggul di pasar, yang sangat dinamis inai. Mari kita bahas poin terakhir dari presentasi inai, yaitu tentang komitmen kuat. Di sini, kita melihat bahwa komitmen terhadap nutrisi, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat sangat penting. Inai bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen kita. Dengan demikian, posisi pasar kita akan semakin kokoh dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita bahas kombinasi kilian. Di era globalisasi inai, menggabungkan kilian dari tingkat internasional dengan penyesuaian lokal adalah kunci. Pendekatan inai memastikan bahwa produk dan strategi kita tetap relevan di berbagai pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian, pemahaman konsumen mendalam menjadi fondasi utama. Dengan memahami beragam kebutuhan dan preferensi dari basis konsumen Indonesia, kita mampu menjembangkan produk yang benar-benar disesuaikan dan memenuhi harapan mereka. Inai adalah kunci keberhasilan dalam segmentasi pasar dan penargetan yang tepat. Sebagai kesimpulan, fokus kita pada segmentasi pasar yang tepat dan penargetan yang efektif telah menjadi faktor utama dalam keberhasilan Nestle Indonesia. Dengan komitmen kuat, kilian yang adaptif, dan pemahaman mendalam tentang konsumen, kita mampu mengcapai hasil yang optimal dan mempertahankan posisi kita di pasar.